Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is second lecture for the chapter 1 of Standard 9 Mathematics Part 1. The chapter name, set theory. In this particular chapter, you are introduced with set theory. So, in 1 or 2 minutes, we will discuss what was done in the previous lecture. So, you know that you have defined what is set. What is set? Set is collection of well defined objects. I will enlarge the screen. Well defined objects. So each object in that collection must have some definition, right? So when you talk about set of natural numbers, that is n, what is this? It is actually the set. If you write the elements of the set, they are 1 2 3 4 5 and so on. This is unending. On this side it goes on increasing. There is no end to this set. Such sets are called infinite sets. Number of elements are infinite. But what is the nature of every element in this set? So here, if you say x belongs to n, in the last lecture I have told you what this means, belongs to. याचा अर्थ काय? x हा n या सेटचं एलिमेंट आहे. So if x belongs to n, what does it imply? It implies x is positive integer. X is positive integer. This is positive integer. Okay. Suppose I write the set A as say what I can say 2, 3, 5, 7, 11, 13, then what, 17, then 19, etc. Right? Or if I define this set by, instead of saying A, suppose I say this set as say P. Why P? Because all these are prime numbers. You know what is prime number? Prime number म्हणजे काय? अशा संख्या की ज्यांना एक आणि त्या संख्येशिवाय कशानेच भाग जात नाही, अशा पॉझिटिव्ह इंटिजर्स, त्यांना आपण प्राईम नंबर्स म्हणतो. बरोबर ना? 2 ही सर्वात लहान मूळ संख्या आहे. मराठीत त्यांना मूळ संख्या म्हणतात. तर 2, 3, 5, 7, 11, 13 या सर्व मूळ संख्या आहेत, प्राईम नंबर्स. सो हियर इफ आय से इफ एक्स बिलॉंग्स टू पी, बिलॉंग्स टू म्हणजेच काय? एक्स हे पीचं एलिमेंट आहे. एक्स हे पी या सेटमध्ये आहे. कधी म्हणणार आपण? इट इम्प्लाइज व्हॉट? एक्स इज अ प्राईम नंबर. कळलं ना? म्हणजे हे सर्व वेल डिफाइंड सेट्स आहेत. हा सेट सुद्धा इन्फायनाइट आहे, बिकॉज देर आर इन्फिनाइटली मेनी प्राईम नंबर्स. प्राईम नंबरचा जो सेट आहे तो काय फायनाइट नाही आहे. प्राईम नंबर्स किती आहेत? ह्याचं उत्तर इन्फायनाइटली मेनी. समसंख्या, समजा मी दुसरा सेट घेतला, समजा ई नावाचा सेट घेतला मी, तर समजा त्याच्यामध्ये मी असं घेतलं 0 ± 2 ± 4 ± 6 etc. So all these are even integers. They are even integers. So what I can say, if x belongs to E, it implies what? X is an even integer. त्याचा अर्थ काय होतो बघा, की आपण या, आणि हा जो सेट आहे हा सुद्धा इन्फायनाइट आहे.
How many even integers are there? Infinitely many. That list is not ending, right? It is countable, but it is not ending. काउंटेबल हा कन्सेप्ट तुम्हाला नाही आहे, परंतु लक्षात घ्या की नॅचरल नंबरचा सेट हा काउंटेबल आहे, बरोबर. देन प्राइम नंबरचा सेट काउंटेबल आहे. Then this set of even natural numbers or even integers is also countable. Now if I, but they are infinite, these sets are infinite. Now suppose I take set x as say 2, 4, 6, 8, 10, only 5 integers. मग ह्या सर्व समसंख्या आहेत. कशा आहेत? लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 and greater than or equal to 2. So here when I say x belongs to capital X, what I can say, x is even integer such that 2 is less than or equal to x, less than or equal to 10. 2 आणि 10 इन्क्लुडिंग आणि याच्यामधले सर्व integers, even integers आपण ह्या सेटमध्ये घेतले. Now this set is finite because there are only 5 elements in that set. So these are some examples. या एक्झाम्पल्स मधून तुमच्या असं लक्षात येईल की सेट हा एक समूह आहे, त्याच्यामधल्या एलिमेंट्स हा एक समूह आहे, पण त्या समूहामधल्या प्रत्येक एलिमेंटला, प्रत्येक ऑब्जेक्टला मला डिफाईन करता येतं. वेल डिफाईंड, बघा, वेल डिफाईंड ऑब्जेक्ट्स, त्यांच्या डेफिनेशन्स तुम्हाला देता येतात. आता समजा मी वाय दिला तुम्हाला, वाय हा सेट असा दिला 1, 3, 101, then say 102, etc., 105, then 1003. Now this set you cannot have a particular definition of the elements. असं आहे का की हे सर्व एलिमेंट्स हे इव्हन आहेत? नाही. सर्व एलिमेंट्स ऑड आहेत? नाही. सर्व एलिमेंट्स प्राइम आहेत? नाही. No particular definition can be applied to the elements of this set. So this collection. So this is not a set. कारण सेट म्हटल्यानंतर त्यातल्या प्रत्येक एलिमेंटला आपणाला एक डेफिनेशन देता येते, तशी इथे मला देता येत नाही. हे काय म्हणून आहे, हे काय आहे? ती 1 नंतर 3, मग तुम्हाला वाटेल हे ऑड नंबर्स आहेत, पण लगेच 101ला गेलात तुम्ही, मधले 5, 7 वगैरे कुठे गेले? दे आर नॉट देअर. बरं, हे सर्वच ऑड नंबर्स आहेत. रँडमली असं घेतलं तर 102 इज इवन. Immediately 103 is following, then directly you go to 1003. So there is no rule which binds all the elements in this particular collection, and so this is not a set because I cannot define element of the set in a proper way. So I hope you understood what is meant by well defined objects. This is very very important. Well defined objects, त्यात अशा ऑब्जेक्ट्सचं कलेक्शन म्हणजे सेट आहे. ठीक आहे. सो आय होप यू अंडरस्टूड. नाव वी आर ऑल्सो वी डीड इन द लास्ट लेक्चर सम पर्टिक्युलर सेट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द नंबर्स. त्याच्यामध्ये आपण पहिल्यांदा बघितला नॅचरल नंबरचा सेट, राईट. ह्यातली एलिमेंट्स काय असतात? 1, 2, 3, 4 अँड सो ऑन. Then we have studied whole number set. Just 0 is added to the set of natural numbers. So 0, 1, 2, 3, 4 and so on. And so on means it is infinitely. It is not ending. Then we studied I. Also it is called as Z. Set of integers. म्हणजे त्याच्यामध्ये 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, etc. This is set of integers. Then you have set of rational numbers Q, right. These are the sets of the form, these are the numbers of the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. All such numbers, they are rational numbers. So this is set of rational numbers. What is this? Set of rational numbers. Rationals we can say. Then there is Q star. This is what? R minus Q.
आर मीन्स होल सेट ऑफ रिअल नंबर्स. आर इज सेट ऑफ रिअल नंबर्स. मराठीमध्ये त्याला वास्तव संख्या म्हणतात. जी काही संख्या तुम्ही विचारात आणू शकाल ते सर्व रिअल नंबर्स आहेत. सेट ऑफ रिअल नंबर्स. त्याच्यामधून तुम्ही रॅशनल नंबर्स काढून टाका, मग तुम्हाला जे मिळेल ते इरॅशनल. सो आणि क्यू इज सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स. सेट ऑफ रॅशनल्स म्हणजेच या सेटमध्ये कोणती एलिमेंट्स येतील? जे रॅशनल नंबर्स नाहीत ते इरॅशनल नंबर्स. त्यामुळे हा क्यू स्टार. म्हणजे जर ह्यांचं मी एकत्रीकरण केलं तर मला सेट ऑफ रिअल नंबर्स मिळेल. क्यू आणि क्यू स्टार एकत्र केले म्हणजे क्यूमधली सर्व एलिमेंट्स घेतली, क्यू स्टारमधली सर्व एलिमेंट्स घेतली, तर मला काय मिळेल? होल सेट ऑफ रिअल नंबर्स. हे सबट्रॅक्शन वगैरे आपणाला पुढे बघायचं. मी अजून युनियन हा विषय म्हणजे लिहिलेला नाही आहे. परंतु युनियन म्हणजे काय? दोन सेट्स एकत्र करायचे, त्यातली एलिमेंट्स एकत्र करायची. जे दोन्ही ठिकाणी असेल ते एकदाच घ्यायचं. ते आपण युनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लिमेंट वगैरे हे सर्व सेट्स ऑपरेशन्स जे आहेत त्याच्यामध्ये शिकू. परंतु हे सर्व जे आहेत ना, हे नंबर्स आहेत. आता इथे सर्व नंबर सेट संपले का? नाही. तुम्ही पुढे गेल्यानंतर हायर मॅथमॅटिक्समध्ये शिकाल की देर इज समथिंग कॉल्ड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. जे रिअल नाहीत ते कॉम्प्लेक्स नंबर्स. पण त्याच्याबद्दल आत्ता आपण नको बोलूया, कारण इट इज नॉट इन अवर सिलेबस. सो these are all sets containing numbers of various types. Natural number set, as I told in the last lecture, they are counting numbers. यांनाच आपण काय म्हणतो? counting numbers. Because we count by using these numbers. तुम्हाला समजा 50 वया आहेत तिथे आणि त्या मोजायला सांगितल्या. You will start with 1, 2, 3 and finally you will say 50. So we are counting by using these numbers. Okay, then you add 0 to that, it becomes the set of whole numbers. Then you add 0 counting numbers and negative counting numbers, that will be set of integers. Then this is a rational number set, a number which you can write in the form p upon q, where p and q are integers and q is not 0. That is a rational number. And the number which is not rational, for example, say root 2. Root 2 is not rational. Root 2 you cannot express in the form p upon q. Root 3. In particular, root of any prime number is a irrational number. Pi is an irrational number. Pi, you know, pi that we use, 22/7. It is not exact value of pi. Pi is an irrational number. We will come to all these things in future. But at this moment, remember, pi is an irrational number. So it belongs to this set, q star. So all such things we have done in the previous lecture, and now we are going to do one thing. How you will methods of writing the set. What is expected from you is method of writing the sets. Let us check what we are expected to do. I will come to the rule, method. See, methods of writing sets. So I will complete this in short. This is not much difficult issue, but we have to know, because you are required to write down the sets in every standard after this that you will study. Sets kase lihaयचे. So what we can say here, title can be given as methods of writing set. What are the methods? First is list method. List method, or also it is called as a roster method. Roster method. And second is rule method. Rule method, or it is called as a set builder form. Set builder method. So what are these? List method. तुम्ही बघा, लिस्ट आपण देतो. मला उद्या काय काय गोष्टी लागणार आहेत. समजा माझं उद्या व्याख्यान आहे,
तर ज्या शाळेमध्ये माझं व्याख्यान आहे, ज्या कॉलेजमध्ये माझं व्याख्यान आहे, तिथे मी त्यांना सांगणार ना, मला उद्या व्याख्यानाच्या वेळी या गोष्टी हव्यात. माईक हवा, टेबल हवं, रोस्टम हवा, कम्प्युटर हवा, LCD हवा, अशी मी लिस्ट देणार त्यांना ना, ह्या गोष्टी मला हव्यात. किंवा आपण एखादी आपल्या घरच्या वस्तूंची यादी दुकानामध्ये देतो. किराणा मालाचं जर दुकान असेल तर तिथे आपण यादी देतो. मला तांदूळ हवे, किती हवे, तुरडाळ हवी, किती हवी, ही यादी देतो आपण. दॅट इज लिस्ट मेथड, राईट. म्हणजे आता समजा मला असं म्हणायचं असेल की सपोज आय राईट A ॲज द सेट, ॲज से संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, then what, Thursday, Friday and Saturday. So what is this? I have written all the days of a week. मग हे आपण ॲक्च्युअल डेज लिहिले, म्हणजे एस म्हणजे ते संडे, तुम्ही पूर्ण लिहा तो शब्द, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे. सो आय हॅव रिटन ऑल द डेज ऑफ अ वीक, ऑल 7, 7ही दिवसांची नावं मी लिहिली. दिस इज अ लिस्ट मेथड. परंतु ज्यावेळी मी असं म्हणणार ए इज वॉट, आय विल डिस्क्राईब व्हॉट इज एक्स. तर एक्स हा डे ऑफ अ वीक आहे, आठवड्याचा दिवस आहे. म्हणून मी कसं लिहिणार, एक्स सच दॅट एक्स इज डे ऑफ अ वीक. डे ऑफ वीक दोन प्रकारे मी लिहिलं. इथे मी ॲक्च्युअली डेज लिहिले. मग ह्याला काय म्हणायचं, दिस इज वॉट, लिस्ट मेथड. आणि व्हॉट इज दिस, फॉर्म्युला मेथड, रूल मेथड. त्याला फॉर्म्युला मेथड असं पण म्हणतात, रूल मेथड. त्या सेटमधल्या एलिमेंट्सच्या मागे काय रूल आहे, काय आहे ते, तर ते इट इज अ डे ऑफ अ वीक. असे दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने मी सेट लिहू शकतो. बघा, समजा मी दुसरं एक उदाहरण घेऊया आपण. पी सपोज आय राईट 2, 4, 6, 8, 10. सो दिस इज लिस्ट मेथड. मी पहिले 5 इव्हन पॉझिटिव्ह इंटिजर्स लिहिल्या. पहिल्या 5 इव्हन पॉझिटिव्ह इंटिजर्स. 0 इज निदर पॉझिटिव्ह नॉर निगेटिव्ह, त्यामुळे 0 येणार नाही. पहिली पॉझिटिव्ह इव्हन इंटिजर कोणती, 2. दुसरी कोणती, 4. पॉझिटिव्ह आणि इव्हन दोन्ही क्वालिटीज त्याला आहेत, त्याला दोन्ही विशेषण आहेत. तो नंबर कसा आहे, पॉझिटिव्ह आहे, आणि कसा आहे, इव्हन आहे, इंटिजर आहे तो. समजलं ना. आणि एक आधी गोष्ट लक्षात घ्या, इव्हन इंटिजर, ऑड इंटिजर, इव्हन आणि ऑड ह्या ज्या दोन कन्सेप्ट्स आहेत, दे आर ओनली फॉर इंटिजर्स. 2.7 हा ऑड आहे की इव्हन आहे हा प्रश्नच उद्भवत नाही. ही जी कन्सेप्ट आहे, इव्हन पुढे जाऊन मी असं म्हणेन डिव्हिजिबिलिटी. आता इव्हन इंटिजर आपण कसा डिफाईन करतो, ज्या संख्येला, ज्या इंटिजरला 2ने भाग जातो ती इव्हन इंटिजर. मग ते 2.6ला पण 2ने भाग जातो, म्हणून 2.6 तुम्ही इव्हन म्हणणार का, नाही. कारण काय, इव्हन असणं म्हणजे डिव्हिजिबिलिटी. इव्हनची डेफिनेशन तुम्ही काय देणार, अशी संख्या की ज्याला 2ने भाग जातो. 2ने भाग जातो तो 2.8ला पण जातो, 3.2ला पण जातो, वजा 6.4ला पण जातो. म्हणून त्या काही इव्हन इंटिजर्स आहेत का, नाही. सी, डिव्हिजिबिलिटी हा जो कन्सेप्ट आहे ना, तो फक्त इंटिजर्ससाठी आहे. एखादी इंटिजर दुसऱ्या इंटिजरला डिवाइड करते का, हा प्रश्न असू शकतो. 7.2 इज इट डिव्हिजिबल बाय 3.2? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन इट सेल्फ, because this concept of divisibility is not for all real numbers, it is only for integers. हे आधी कायम मनामध्ये पक्क ठेवा. त्यामुळे ही जी लिस्ट ह्याच्यामध्ये काय केलं आपण, तर हाच सेट मी असा लिहू शकतो, P is x such that x is even integer, x is even integer such that 2 is less than or equal to x, less than or equal to 10. So this is the rule behind the elements in this set. So whenever you write a representative, this x is representative of that set, x is element of the set. But what is the property that x follows? It is an even integer
म्हणजे मग ह्याच्यामध्ये इव्हन इंटिजर म्हटल्यामुळे आता बघा 2 लेस दॅन ऑर इक्वल टू एक्स लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 मध्ये 5 पण येतो. 2 आणि 10च्या मध्ये 5 आहे, बट 5 इज नॉट इव्हन इंटिजर. So it will not be in this set. So by defining like this in words, whenever you define, I can write down the elements of this set. मी तुम्हाला समजा सांगितलं की 2 आणि 10 2 आणि 10 दोन्ही इन्क्लुसिव्ह असे सर्व इव्हन नंबर्स लिहा, तर तुम्ही तेच लिहिणार 2 4 6 8 10. So by reading the description given here, you can write down the elements of the set. That is why this is rule method. मी रूल देतोय त्या एलिमेंट्सच्या मागे असलेला, म्हणून ती रूल मेथड. आणि ही रोस्टर मेथड, ऑल द एलिमेंट्स यू राईट. नाउ विच मेथड कॅन बी यूज्ड व्हेन? सी, whenever your set is infinite, number of elements in the set is not finite. When the number of elements in the set are finite, you can write down all the elements of the set, but that also is possible only when the elements are number of elements is small. समजा त्याच्यामध्ये 1000 एलिमेंट्स आहेत. 1000 हा सुद्धा फायनाईट नंबर आहे ना, आपण म्हणून त्या 1000 एलिमेंट्स तुम्ही लिहिणार का अशी? नॉट पॉसिबल. म्हणजे तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की रूल मेथड मी कधी वापरायची आणि लिस्ट मेथड कधी वापरायची. कॉमन सेन्स आहे. लिस्ट मेथड मी कधी वापरणार? वेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दॅट सेट इज स्मॉल. आता इथे मला शक्य होतं, आता हे जे आहे ना, एक्स इज अ डे ऑफ अ वीक, दॅट ऑल्सो आय कॅन राईट as a list, because there are only 7 days in a week, so 7 elements I can write. But if I am going to write, say, q is the set of rational numbers. How many rational numbers are there? Infinite. So इथे मी काय लिहिणार? q म्हणजे काय लिहिणार? तर this is better to write by rule method. तर मी असं लिहिणार, q is equal to x such that x is a rational number. मग रॅशनल नंबरची जी काय डेफिनेशन आहे ती तुम्हाला वापरता येईल. p upon q type numbers where p and q are integers and q not equal to 0. So x is a rational number. This is the rule behind the elements in this set. Because if I go on actually writing rational numbers, then that set is, you cannot write because it is infinite. Rational numbers are infinite in number. So it is better to write the set by using rule method. So ह्या 2 मेथड्स आहेत. ॲक्च्युअली त्या सेटमधली एलिमेंट्स लिहिणं, त्याला आपण म्हणणार लिस्ट मेथड किंवा रोस्टर मेथड. बट ॲज आय टोल्ड, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज स्मॉल. Right? Only when number of elements in the set is small. But when you are interested in writing sets which are infinite, then it is always better to use the roster method. Sorry, it is always better to use rule method or set builder form असं त्याला आपण म्हणतो. So I hope you have understood how we write sets in 2 different ways. Okay, so we will continue in the next lecture. Till then, goodbye. Okay, so we will go on studying the sets in minute details in further lectures. Okay, so we will stop here. Thank you. Have a nice day.